Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh berada di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapak, kami sudah siapkan hati kami. Buka lebar-lebar hati kami untuk firman-Mu Kau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan di dalam hidup kami, yang dapat membangkitkan hidup kami, memberikan semangat di dalam hidup kami. Dan terlebih itu Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan yang dapat membakar roh kami pada pagi hari ini Tuhan. Bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, hanya karena Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan di tempat ini. Bagi-Mu-lah segala pujian, hormat dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Thank you, Bani Asaf. Yeah, the music team. Thank you, wonderful. Yeah, it's a commitment that they have in their life to serve the Lord, and I really appreciate it for all the time. Yeah, the energy that they giving. Yeah, every week. Yeah, setiap minggu. Yeah, consistently. Haleluya. Welcome everyone. Ya, happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday. How's everybody doing? Wonderful. Good, luar biasa. Gimana kemarin Portland? Haleluya. Ya, semuanya luar biasa pada pagi hari ini. Senang ya bisa ada lagi di tempat ini. Ya. When everybody have time and back to the sanctuary, so I can start the word of God this morning. Ya, kalau masih ada yang di belakang, silakan masuk ke depan semuanya. Ya, masih banyak tempat duduknya. Let's sit down and we're gonna start the word of God this morning. Hallelujah. Yeah. So this is it's a very serious message that we're about to get this morning, and I believe this is the time for us all to hear this message. Ya, untuk semuanya kita untuk mendengarkan apa yang sebentar kita akan dapatkan sama-sama, saudara. Ini yang saya dapatkan dan saya ingin sharing to everyone here. Ya. And the title of this message this morning is Spirit of Antichrist. Ya, spirit daripada antikristus. Ya, yang kita tahu memang bekerja dengan luar biasa pada hari-hari ini. The spirit of this Antichrist that really work very very hard, yeah, and very fast everywhere right now. Yeah, especially in the life of the Church of Jesus Christ. Amen. Gereja daripada Tuhan Yesus Kristus. Yeah. But before I get into this message, because I know this is gonna be, it's gonna take a little bit. I need your attention. Yeah. I need your attention so nothing can just go over your head and then you'll be like, what he was talking about. Yeah. Nanti pulang dari sini, when you guys go home and then some of your parents or your husband or your wife ask, and you're like, I don't know what the message is about. Yeah. And once again, yeah, I'm trying to speak as much English as I possibly can, yeah, to all of us here, so that hopefully that some that don't speak Indonesian
will also understand, yeah, the message, right? And I know it's hard for some of the youth to follow with everything, yeah, with all that I'm trying to give and say here. But I hope at least you're gonna get the majority of the message, yeah, the focus of what the message is all about. As you all know, yeah, as you all know, this church starting as an Indonesian church, right? Yes. As an Indonesian church, so we still speak Indo here, right? We still speak Indonesian here, you know. There most of your parents, they were born in Indonesia, yeah. And I don't know how you feel about Indonesia, yeah. Because I want to say something. I want to speak about this. Yeah, I'm still kind of. It's not confused, right? It's not confused, but I still think that we can do better. Amen. Yeah, we can do better. Here's what I was trying to say here. If I see some Korean Americans, yeah, if I see the family of Korean Americans, you know what they do at the house? Everyone, all the children, they speak Koreans fluently. Mereka bisa bahasa Korea jago banget, saudara. And if you go to the American Chinese people, you know what they have? They know how to speak Chinese, Mandarin, fluently. Japanese, the same thing. Right? Yes. But, when I see my own kids too, I try, speak Indonesian to them, and they're like, Amita is like this. Right? Kayaknya gatel gitu kalau mau ngomong bahasa Indonesia. Why you speak Indonesian to me? Why? You have to be proud too. Amen. Right? Yes. Some of you, your dad is American, your mom is still Indonesian too. Your half of the blood that flowing through your, veins still have what? Half Indonesian. Gak usah malu. Don't be shy about it. You have to be proud to be also, wow, Indonesian, yes. I want to speak Indonesian. I want to learn about Indonesia. It's a big country. I want to tell you something about Indonesia. Waduh, ya, ini sedikit aja, intermezzo, saudara. Ya, Mimi Bella suka kalau ini intermezzo. I like to do that the same thing to intermezzo. Indonesia is a big country. Yeah, Yes. Thousands and thousands of islands. Very rich with culture. Amen. About more than hundreds and hundreds years ago, Indonesia is big. Almost the whole continent of Asia. It was a superpower, and it's coming back as a superpower. You know that? By 2045, everybody predicted that Indonesia will be the fifth, biggest economy in the whole world. Amen. 2045. And it's going, and it's leaping over and over and over and over. So what I'm trying to say here, you kids, don't be shy. Give your energy, get your attention a little bit to try to learn about what? To speak Indo. Right? Try it. You can do it.
Because the blood is running in your vein right now. There's some of you is Batak and Batak. Indo, man. Right? Don't be shy. Within you, you can still speak Indo. Yeah? Belajar. Yeah? There's a lot of positive that comes out from that. Yeah? That comes out from that. Intermezzo, yeah, saudara. So that is the thing. Yeah? So this church also, yeah, when you say, why you speak too much Indo? Yeah, at the church. Karena memang ini startnya gereja Indo. Amen. So we still speak Indo here. Right? We still speak Indonesia here. Yeah. I try to speak English. They all laughing at me sometimes, that's not how you say it. I know. I just try to say it, Forgive me. Ya. Kadang-kadang mungkin kalian nggak ngerti gitu bahasa Inggris saya. Sometimes you probably don't understand it. Right? But we try to be able to communicate. Amen. Right? Be able to communicate. That's how you do it. And I'm just full of joy this morning, about to share this message. Yeah. And also celebrating the victory of Jesus Christ over the death and sin. Sunday is a gathering of believers to lifting up the name of our Lord Jesus. Amen? Amen. That's why you come here, you're not lifting up any other name. Saudara dan saya datang ke sini bukan untuk memuji nama saya. Amen. It's not to say other word, the names, Gereja SGW. You come, every one of us here comes to what? To lift up the name of Jesus Christ. Amen? Amen. Nama Yesus yang kita tinggikan. Bukan nama yang lain-lain. Amen? Yeah. That is why He bears the name above all names. There are no names are greater than the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. In the name of Jesus, we get the forgiveness of our sins. Hanya di dalam nama Yesuslah dosa-dosa saudara dan saya itu dihapuskan. Diberikan pengampunan. Nggak ada nama lain, saudara. Kasasi-kasasi dari hakim-hakim yang terkenal di dunia ini nggak ada. Only by the name of Jesus. By the way, I'm gonna sitting on the youth program today, right? Whoever that give the testimony today, I'll be sitting in with you guys. I'm just gonna listening what you guys about to have. Okay? And then here's another thing. Yeah? Here's another thing. Next week, yeah, whoever give the testimony next week, yeah, give the word of God next week, I want you to get the summary that you're getting from this message today. Okay? For next week. Okay? You guys ready? Yes. Haleluya. Anak-anak muda udah mulai ini. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Saudara, pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kira-kira dia dibaptis di dalam nama Yesus apa bukan, saudara? Yes. Dia dibaptis di dalam nama Tuhan. Haleluya. Ya. Waktu Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua
bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Petrus tambahkan di sini, saudara, pada waktu Yesus sudah naik ke atas ke surga, dia katakan, ya, baptislah mereka di dalam nama Yesus. Progresifnya begitu, kira-kira, saudara. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan di gereja ini nggak pernah lepas daripada firman Tuhan. Amin. Karena ini adalah dasarnya. Apa yang saya lakukan selalu berasal dari firman. Whatever that I do, I always bring it from the word of God. Nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada pengajaran-pengajaran sesat. Ya, nggak ada pengajaran-pengajaran sesat. Saya udah dengar-dengar, saudara. Wow, itu gereja aja itu gereja sesat katanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya mau tanya, sesatnya di mana? Kalau saya nggak memberitakan firman Tuhan, itu yang namanya sesat. Ya. Nama Yesus dibilang sesat, saudara. Filipi 2 ayat 10. Yang tadi kita baca sama-sama. Dari ayat 9, saudara. Dari ayat 9, ya. Dikatakan gini, therefore God also highly exalted him and given him the name which is above every name. Siapa yang kasih nama Yesus itu, saudara? Who gave that name? Father God. God the Father. Yang memberikan nama itu kepada Yesus. That at the name of Jesus. Nama siapa, saudara? Nama Yesus. Every knee shall bow of those in heaven. Ya, pelan-pelan kita bacanya, ya. Biar jangan ada yang kelewatan. Semua akan bertekuk lutut, semua akan menyembah yang ada di sorga, in those in heaven, and of those on earth. Saudara dan saya di sini sekarang, every single one of us here, right? And those under the earth, dengan kata lain, di semua tempat, saudara, nama itu berkuasa. Nama itu berlaku. Nama Yesus, saudara, menyembuhkan orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasa di sini. Di sorga nanti juga nama Yesus itu berkuasa. Di sorga, di bumi, di bawah bumi. Semuanya tahu atas nama ini, saudara. And that every tongue, 11, ya, Philippians 2 verse 11, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Every knee should bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Lord God gave that name, not man. Bukan manusia yang berikan nama itu. Nama itu bukan ciptaan manusia, saudara. Nama itu diberikan oleh Abba Father. Abba Father testify about him to all creatures. Testify to creatures of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. The name of Jesus rule on the earth, rule under the earth, and also rule in heaven. Ini harus ngerti, saudara. Ya, itu nggak ada nama Yesus, itu cuma ada di bumi aja. Nanti di sorga itu nama Yesus sudah nggak ada lagi. Dari mana pengajaran yang begitu, saudara? How do you even say that kind of things? Luar biasa.
This recognition is a very firm foundation of our faith. Ini yang akan menjadi pondasi kekuatan saudara itu, iman kita itu di dalam nama Yesus ini. To know that Jesus Christ is Lord, that name is forever and ever. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita mau lihat, kenapa? Siapa sih? Apa yang luar biasa atas nama ini? Who is Jesus? The Word of God said that He is the bread of life. John 6:35. Ini siapa yang bilang sendiri? Yesus sendiri yang katakan ini. Jesus said it, right? John 6 verse 35. He said like this, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. John 7 verse 37 to 39. And on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scriptures has said it, out of his heart will flow rivers of living water. John 4 verse 13 to 14. Banyak ya, nggak apa-apa ya. Biar kita lihat sama-sama saudara. Ya, ini hanya sebagian aja. Ya, this is just a little bit. But Jesus answered, verse 13 said to her, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Jesus is the bread of life and the living water. Dia bilang sendiri, saudara. Saya adalah roti hidup. Ya, and the living water. Our lives, hidup saudara dan saya, makes up from physical and spiritual life. Correct? Ya, apa yang saudara bisa lihat di luar dan apa yang ada di dalam kita. Spiritual life. Physically, when you are hungry, you have to eat and drink every day. Amen? You have to drink and eat every day. Ya, maybe even 3 times a day. Benar? Ya, ada yang lebih nggak makan di sini? Lebih 3 kali sehari. 5 times a day. Oh, including snack. Hah? Ya kan? Itu minimum, ya kan? Nah, small. You have a 5 small, portions, right? Caranya juga dietnya beda-beda, saudara. Ya kan? Kalau kayak model kayak saya, makannya sekali tapi harus banyak. Some people they just eat a little here and then couple hours later they gonna eat again. Ada lagi, ya kan? Makan. Beda-beda. Ya, tergantung selera. Ya. Indomie seleraku. Ya. Kalau ada bapang ya sikat habis, ya kan? Nggak tunggu sampai untuk besok lagi, ya kan?
Itu kalau diperbolehkan. Ajar, eat them all, right? To satisfy your physical hunger, you have to eat physical food, correct? Yeah, you have to drink physical water, bukan yang berbayang-bayang, bukan hal yang kita nggak bisa kita pegang, saudara. To satisfy that physical hunger, right? You have to eat. Tadi dia makanannya beda-beda kan? You have to eat hamburger, you have to eat steak, you have to eat pho, ya kan? Apa? Nasi goreng, fried rice, different things. Ada namanya masing-masing, benar? Ya kan? And then you have to drink that water. Baru enak, baru tenang. Ya. Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang lagi mau dikemukakan, ya, when you wanna say something heavy to your husband, make sure kampung tengahnya penuh dulu. Ya. Jangan lagi lapar-lapar langsung datang. Wah, gimana ini, gini. Nggak akan selesai itu nanti, saudara. Make sure makan apa, honey? Mau dimasakin super mie? Pakai telur? Ya, nanti di Thanksgiving retreat nanti kita ada ini. Apa namanya menunya? Internet. Telur kornet. Internet, Indomie telur kornet. Wah. Make sure, ya. You gotta udah kenyang dulu baru ngomong. Karena apa? Kadang-kadang kalau udah lapar cranky. Ada aja, you're so unbalanced. You don't think straight. Ya, ngomongnya juga jadi ngawur-ngawur, saudara. You know what? Spiritually, that's the kind of things that you have to do also. Yeah. Spiritually. The same thing about your spiritual thirst and your spiritual hunger. Only can be satisfied by spiritual food and by spiritual water. Amen. Jesus said that He is the spiritual food. Jesus said that He is the spiritual water. Kalau secara rohani saudara sedang kelaparan, secara rohani saudara sedang kekeringan, mau makan steak di Columbine sampai habis juga nggak bakalan puas, saudara. Karena tetap ada yang kosong. Spiritually, you need spiritual food. Jesus said, if you believes and comes to me, you will never hunger and thirsty again. Mana tadi dibilang? Yohanes 7 tadi, saudara. John 7. Ayat yang ke-37 sama 38, 37 and 38. If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Di ayatnya ya Yohanes 4:13 sampai 14 dikatakan, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Bukan hanya akan memuaskan, saudara, tetapi air itu tidak akan pernah berhenti.
believes and comes to me. This is a verb that Jesus communicating with us. It's a singular present tense to come to him. What? Continually. Harus datang kepada dia terus-terusan, saudara. Nggak bisa berhenti, nggak bisa sekali aja udah selesai. Continually. Ya, seperti tadi yang makan 5 kali sehari. Ya. Ada yang 8 kali sehari. Tadi berapa kali sehari? 5 kali sehari. Ya. You gotta have to treat this hunger spiritually the same way. Secara spiritual juga begitu, saudara. Kadang-kadang kita nggak cukup 1 hari sekali. I'm still hungry. I'm still thirsty. I gotta have to get. Ya, tadi udah makan besar, sekarang mungkin makan yang manis-manis gitu ya kan? You know, get some dessert, get some ice cream. Yeah, maybe donuts, right? Get that sugar in. Nggak cukup sekali. Continually. The more you come to him, the more satisfied that you will be. Amen? Yeah? The key here is if you come to him always. Kita lakukan ini nggak setiap saat di dalam hidup saudara dan saya? Ya. To have a fellowship in him at all the times will satisfy you. If you expect to be filled only on Sunday, you will be wrong. Kalau cuman hari Minggu saudara bilang, wow, saya akan dipenuhi di hari Minggu ini, makanya saya datang sekarang. Fill me up, oh Lord, for the whole week. Wah. Biar saya nggak usah makan lagi selama 1 minggu. Pernah ada yang begitu nggak? Ya. Makanan juga kadang-kadang di sini begitu, berlimpah-limpah, saudara. Tapi ada nggak, saudara? Wah, saya datang mau makan misalnya ya, makan satu minggu sekali. Nanti hari Senin sampai hari Sabtu udah nggak makan lagi. Pokoknya sampai sekenyang-kenyangnya. You cannot do that. Sama juga rohani saudara dan saya nggak bisa cuma diisi hari Minggu aja, saudara. You have to have a personal relationship with Jesus. Kalau saya bilang personal relationship with Jesus is not by watching a preacher in YouTube. Itu bukan personal relationship. Nonton khotbah di YouTube itu bukan personal relationship. Attending worship concert, that's not a personal relationship. Attending revival ministry is not a personal relationship. Makanya jangan heran orang datang ke revival, wow, luar biasa, semangat. Keluar dari revival semangat. Besoknya udah ini lagi, udah susah lagi. Kenapa kamu? Aduh, stres. I'm stressing out right now. This is too much. What happened with you? Kemarin baru revival. Bukan revival dong namanya. Habis dengar khotbah di YouTube, wow, luar biasa. Habis itu hilang lagi. Continue. Itu bukan di situ aja, saudara. Even I said attending Bible school. Saya banyak ketemu beberapa hamba Tuhan gitu, udah nggak mau lagi melayani, saudara. What happened? What happened?
Kenapa bisa sampai seperti itu? School of Ministry. Nggak cuma sedikit. Oh iya, dulu saya di Jakarta begini. Saya pelayanan di sini, pelayanan di sana. What about now? What is going on with you now? Hilang, apinya hilang, saudara. Apinya hilang. Because we don't have the personal relationship. Kita treat Yesus itu seperti apa? Sekali seminggu aja lah, Tuhan, udah. I'm good. I'm good. He is the bread of life. He is the living water himself. Jesus wants to have that special relationship with all of us every time. Amin. Semuanya kita. Pastor, tompangin tangan dulu dong, Pastor. Kenapa kamu? Iya, lagi kurang ini nih. Biar nggak tahu kenapa pikiran saya banyak masalah. Ya, emangnya saya dukun apa? Hah? You have that in you. The power, the fire in you. Jesus said, "Come to me and believe. If you eat my bread, this bread of life, this living water, you're not gonna be thirsty again." Amin. Gak usah tunggu-tunggu yang lain-lain, saudara. But you have to maintain it. Amin. Ya, jangan makan rotinya sekali. Mending sekali sehari. Kalau sekali seminggu yang bahaya. Kurus kering kita. Skinny, ya. Kalau physically ini ibu-ibu suka juga ya turun ininya. Sekali seminggu aja lah makan kan. Ketawa. But this is the Jesus that I'm talking about. Ini dia Yesus yang saya ingin beritahukan kepada saudara dan saya. For me also. Yeah, this is a reminder for me also. But this Jesus, ya, nama Yesus ini hari-hari ini sedang akan dikesampingkan, saudara. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh siapa, saudara? Orang-orang di dalam gereja. Orang-orang di dalam gereja panggil aja Tuhan. Call him God. Gak usah panggil-panggil nama Yesus. From the beginning of his ministry on this earth, there are many movements to quiet down the name of Jesus in a ministry, even inside the church. That's why I always believe, yeah, Antichrist itu is not coming from outside the church, but it is growing from within the church. Yang dibilang apa? Gereja, saudara. And I want to all of us, yeah, to recognize this spirit. The name of Jesus is everything. Nama Yesus itu segala-galanya, saudara. Saudara bawa di bumi ini dan terlebih lagi untuk nanti. The spirit of Antichrist has been around for over 2,000 years. There are many people will not like you if you start teaching and talking about Jesus. Kalau saudara mulai menyebarkan, menyatakan pengajaran akan Yesus, langsung ada bullseye di belakang punggung saudara. Langsung ada panah-panah yang bakalan mengarah kepada saudara. Kebenaran itu. Banyak orang gak suka akan hal itu, saudara. Udahlah, ngomongin yang lain lah, ngomongin Yesus.
There are many people who will not like you if you start teaching and talking about Jesus. The name of Jesus will bring division between you and your family. Ya, ini kebenaran yang agak ini harus saya sampaikan, saudara. Ya. Bring division between you and your family, friends, and many that close to you. Saudara bisa jadi nggak bisa lagi berjalan bersama-sama, saudara. Ya, pada waktu saudara dan saya menyatakan akan kebenaran firman itu, ada hal-hal yang bisa memisahkan saudara dengan keluarga saudara, adik saudara, orang-orang yang terdekat dengan saudara. The spirit of Antichrist came out from religious environment. If you see all the story, the word of God here in the Bible, the greatest rejection came from the religious leaders and everyone else that lives in that environment. If you living in that kind of environment, sooner or later you will also reject Jesus. Jadi kena juga, saudara. Because this environment grow in ambition and interest of men. The kind of environment will lead you to have a personal relationship with God in Jesus Christ. Seringkali agama, saudara, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia menghambat saudara mempunyai hubungan intimacy with Jesus Himself. Peraturan-peraturan yang dibikin, membuat saudara, saya itu, untuk mengenal Yesus dengan lebih baik itu menjadi terhambat. Religious leaders want to put you in the box that they created for their own purposes and their own benefits. There are many people lives their old ways and their old religion at that time and follow Jesus. And they see this movement creating problems as they see their members left and follow Jesus. And they don't, follow their old ways anymore. Amin. Makanya mereka langsung pada kepanasan, saudara. Kenapa? Sebelumnya orang-orang ini mengikuti apa pengajaran yang mereka ajarkan. Tetapi pada saat mereka mengenali Yesus, mereka bilang, this is the way. Karena Yesus katakan, I am the way. I am the truth. And I am the life. Dan itu nggak bisa mereka tahan, saudara. Dan mereka menjadi kesel. Sama siapa? Sama Yesus. Jadi kalau saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, jangan heran, saudara, kalau saudara itu digini-giniin sama orang. Mana sih? Itu sesat, ini begini, itu begini, itu begini. Nggak benar ini. Yesus aja dibilang sesat, saudara. Di Alkitab dibilang sesat, saudara. Dibilang Beelzebul lagi. Luar biasa. Yesus Kristus dibilang Beelzebul, saudara. Dia menyembuhkan orang, iya, itu kan kuasanya Beelzebul, katanya dia bisa menyembuhkan. Tetapi, saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua pada hari-hari ini, untuk tetap setia di dalam pengajaran Kristus Yesus. Amin. Pengajaran yang kita dapatkan dari Alkitab ini, bukan yang lain-lain. Tafsiran-tafsiran segala macam yang nggak bisa,
kita lihat kebenarannya, saudara. Filipi 2 ayatnya yang kelima, saudara. Philippians 2 verse 5. Let this mind be in you which also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation, taking the form of bondservant, and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also highly exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus Christ every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. These are the foundation and the way of our ministries in this church. Amen. Yeah. This church believes in Trinity. This church believes in water baptism. This church believes in Jesus is the Lord and Savior. And I will post everything that we have and believes in this church so everyone will see. Supaya kita juga mengerti pondasi yang ada di dalam gereja ini. Amin. Ya, kita percaya akan semuanya itu. And Apostle Paul, give out the line and how to minister to others. Banyak hal-hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Filipi 2 ini untuk memberikan kepada kita pandangan bagaimana kita cara berkomunikasi dengan sesama kita di dalam gereja ini. Bagaimana kita caranya untuk saling menghormati, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dikatakan di ayat yang pertama, saudara, Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, saudara. Ada mercy. Di dalam Kristus itu ada belas kasihan, saudara. More than anything. Tadi pagi istri saya ingetin lagi ceritakan hal ini, saudara. Saya mau ceritain sedikit. Banyak di antara kita udah tahu cerita ini. So this man came into the church, right? Orang ini datang ke gereja. He came into the church, and before we start our service this morning, please put away your phone and silent your phone. Mulai, saudara. Mulai penyembahan. Udah masuk dalam penyembahan, nyanyi 1 lagu, 2 lagu. Tiba-tiba di kantong bapak ini dia lupa, saudara. Teleponnya masih volumenya masih off. Tiba-tiba bunyi teleponnya. Kring, kring. Wah, kaget semuanya, satu gereja kaget. Wah, ini orang nggak mengikuti peraturan ya. Mana sih? Tadi udah dikasih tahu, ya kan? Teleponnya jangan sampai ini di silent, dia nggak bikin silent lagi kan, ini mengganggu ibadah. Ini orang nggak tahu aturan, gitu ya. Kamu
Gimana sih? Kok bisa nggak ini? Sampai selesai ibadah juga orang masih ngomongin dia terus, saudara. Sampai dia tuh aduh sakit, hurting his feeling, kan sakit hati. Aduh, gereja begitu ya gereja. Akhirnya dia keluar dari situ, dia ke bar, saudara. So he went to the bar and he start drinking, right? He start drinking. Tiba-tiba nggak sengaja, his cup ininya botol birnya jatuh, saudara. Klumprang gitu ya kan? Di dalam bar ini, saudara. Tahu dia udah ketakutan begitu kan? Nggak taunya orang-orang yang sekitar situ, oh it's okay, pelayan-pelayannya bilang it's okay. Accident happen, it's okay. We gonna clean it up. Ini semua orang di situ perhatiin dia. Dia bilang it's okay. Oh, do you want another one here? Diganti. Dia bilang orang di bar ini lebih ramah ya daripada di gereja ya. Lebih dia lebih adem kayaknya di bar daripada di gereja ya. Mercy. Orang bisa bikin salah nggak, saudara? Yes. Orang bisa bikin salah. Therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of spirit, if any affection and mercy. Harus ada mercy, saudara, toward others. Kita nggak mau jadi gereja yang legalism. Tahu nggak gereja legalism? Peraturan. Kalau melanggar ini, udah potong langsung. Itu yang mereka ingin lakukan. Gereja Tuhan itu nggak begitu. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Kita harus suka menghibur satu dengan yang lainnya. Nggak begini-begini, tapi begini, halo. Amin. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat yang ketiga, Filipi 2 ayat ketiga. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya suka sekali baca buku-bukunya Paulus, saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Let nothing be done through selfish ambition and conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Angkat, saudara. Amin. Mengangkat satu dengan yang lainnya. Pasti bisa deh. Nggak mungkin nggak bisa. Let's go. You can do it. I see you. Saya lihat kamu bisa ke waktu itu, pasti bisa. Come on. Ayo semangat. Amin. Beri semangat, saudara. Kalau ada yang lagi agak lemas-lemas, berikan semangat. Kenapa? Ada apa? Oh, ini nih lagi, di kerjaan lagi agak susah. Begini. Oh ya? Gak usah khawatir. Ya, Tuhan pasti berikan kekuatan. Kalau bukan itu tempatnya, nanti Tuhan buka lagi jalan yang lain, buka pintu yang lain. Pasti ada yang lebih baik lagi. Amin. Beri semangat, saudara. Amin. Ya, you can do this. Makanya di sini, ya, saya ingin kita semuanya itu ganti-gantian, saudara. Ya kan? Thanksgiving, siapa ketuanya? Si ini. Oh iya, let's go. Amin.
kita dukung. Ya, nanti Natalan, ya, siapa ketuanya? Kita dukung. Kita harus bisa lakukan hal-hal yang seperti itu. Amin, saudara. Ya, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, saudara. Wow, bisa bayangin nggak kalau bisa kita bikin ini di sini? Bisa nggak kita bikin itu di sini, saudara? Bisa nggak? Bisa. Amin. We can do this here. Ya, sebelum kita lakukan sesuatu begini, emang ini bagus sih untuk saya nih. Tapi kira-kira kalau saya bikin begini, kira-kira ini nggak ya nanti dia? Amin. Pikirin itu juga, saudara. Ini mengganggu dia nggak nanti ya? Kalau saya bikin ini mengganggu dia nggak? Ya, apa membuat dia semangat? Kalau membuat dia semangat, ayo deh kita bikin. Amin. Ya. Let this mind be in you, which also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Coba perhatikan dengan baik di sini. Yesus itu adalah Tuhan. Jesus is God. Amen. Jesus is God. Walaupun dia sama, walaupun dia Tuhan, dikatakan di sini, but made himself, ya, Philippians 2 verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of man. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Orang yang hebat, saudara, bukan orang yang hebat. Tuhan itu, ya, yang mengambil rupa sebagai manusia, dia bisa menjadi hamba. Saudara siapa? Nggak tahu ya. Lu nggak tahu gua ya? Lu nggak tahu gua ya? Iya, emang nggak tahu ya kan? Tapi kita harus contoh apa? Kristus. Yesus kata, firman Tuhan katakan dia itu Tuhan. Yang menciptakan saudara dan saya. He created us. Everything. Semua. Surga dan bumi dan semua isinya. Can you imagine that? Tuhan menjadi manusia. He serve us. Mati untuk saudara dan saya. Apostle Paul gave the outline of how to minister to others. Di tempat ini, saudara, di gereja ini nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Amin. Kita harus sama-sama melakukan semua apa yang ada. We gotta have to work together, ya, serve together, ya, lakukan bagian kita masing-masing. Nggak usah tunggu-tungguan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tuhan Yesus aja bikin begitu, makanya contohnya itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita ambil contoh manusia nggak akan bisa. Tapi ini contohnya udah langsung dia sendiri. Affection and mercy becomes a very big point in his ministry of Paul. Legalism, yeah, remember this. Legalism always looking and seeing the negativity only. Yang negatif aja, itu legalism. Makanya religious leader at that time, orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, pada waktu Yesus datang di bait Allah menyampaikan firman Tuhan, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka perhatikan? Mereka nggak perhatikan firman-Nya, saudara. Mereka mau perhatikan di situ apa yang Tuhan bikin salah nanti nih sebentar ini ya. Apa nih nanti pasti Yesus bikin salah nih. Apa ya kira-kira? They come
to find out kesalahan orang lain, saudara. Legalism will do that to you. And I don't believe legalism will work in this church. Amen? It's not going to work in this church. Because we have Jesus in this church. A lot of people trying to move Jesus away from this church, not in this church. Amen. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. He is our leader. Kalau Yesus yang menjadi leader kita, Tuhan memberikan contoh kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Dia juga menjadi hamba. Semua kita di sini, saudara, nggak lebih daripada Yesus. Amin. Nggak ada ya. Nggak ada yang lebih daripada Yesus. Ya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi pada waktu saudara datang ke gereja ini, you know what you have to bring to this church? Saudara bawa penghiburan. Saudara bawa kasih ke tempat ini. Persekutuan roh saudara bawa ke tempat ini. Kasih mesra saudara bawa ke tempat ini. Belas kasihan saudara bawa ke tempat ini. Jangan ditinggal di rumah belas kasihan saudara. Amin. Ya, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan itu yang musuh kita nggak suka, saudara. The spirit of Antichrist, they don't like this. Karena inilah hatinya Yesus. Mereka ingin mencampakkan, membuang hati Yesus keluar daripada gereja. Pada waktu Yesus itu masuk, saudara, semuanya hancur. Kalau kita nggak berjaga-jaga akan hal ini. So bring consolation in Christ. You bring comfort of love, fellowship, affection, and mercy every time you come to the church. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara.